Okay, we are back again to our studies. Yeah, we welcome you back again this afternoon to another study. Last week we spent some time studying the effects of food. We learned especially about the additives that are put in our food. We learned about the different preservatives. The flavorants, the colorants. All these things are added to food so that it can take longer in the shelf or look attractive. So people then get attracted and buy these foods. But we learned that these foods also act as drugs in our bodies. They excite our nerves in the same way that drugs excite our nerves. And this makes us be, what can I say? Predisposed to taking drugs at a later stage. In fact, at Loma Linda, they studied the effect of diet on alcohol consumption. They took two groups of rats. The first group, they fed it the American standard diet. A standard American would eat things like mafreshi, soft drinks, processed foods like cornflakes. Soft drink. Coke, Fanta, cream soda. They looked at that diet. A diet high in processed food, white bread, white rice, palichi, unrefined palichi. Refined palichi. All these. So they fed this dog, these rats, this kind of food. And then another group was given vegetarian diet. And they were whole foods. No meat. It was the vegetarian diet. Oh, okay, vegetarian vegan. And now they took dishes of water. The other group was given with 10% alcohol inside. Good 10% alcohol is like the average beer would be having between 5 to 15% alcohol. 10% like light beer, other like Castle Light would be like 5%. And then Castle Lager would be 10%.
or or 15%. castle laga enete be na le about 10-15%. So they gave those rats water that is about 10%, equivalent to a glass of beer. Ba ha dipeba tse beisane na le bojalo jo bo lekana le motho ana castle laga. And they gave the same to the vegetarian diet rats. Ba tsa metsi a ba neela dipeba tse leng gore ga di je nama. So what they found out is that Se neng ba se lemoga ke se, the rats that were eating the standard American diet, dipeba tse neng di ja one maforeshi di-chips go e bitswa American standard diet. Ha re re American standard diet la ka nyala gore go toba maforeshi di-chips di-coke di-fanta eng dio tsothela tse di setseng di ka bakantswe ka tsela e sele he. they actually started drinking a lot of this water which had 10% alcohol. La dipeba tse tsa nwa bojalwa jo. But the other ones that were vegetarian Tse leng gore ne di ja dijo tse di sa thobolwang ebile di sa jele nama, started not drinking this water. tsa di hela metsi a wana le bojalwa. And then after a week, they switched the rats. Yaanong ha beke se no go heta ba di ntsha mo mahelong a na le mo go tsone tsele di tsengwa ko tsele ne di le teng tsele di a ko tsene di le And they teng. found the same thing. The rats that were now that were rejecting the water started taking up the water as they were eating the American standard diet. Tsele tse neng di beilwe ko go seneng nama teng ebile di ja le dijo tse di sa thobolwang e be di isiwa kwa di jeswa dijo tsa American standard diet. Wai ke ha di tsenelela metsi a la bojalwa tsele di nwa yaanong. And those that were used to that drinking, when they were taken to the other side, they started reducing the drinking of the water. Yaanong tsele tse neng di jeswa maforeshi di-coke ha di isiwa ka hebe go te re ntsha nama re ntsha re go ha dijo tse di sa thobolwang dipeba tsele ke ha di hokotsa go nwa bojalwa jo neng di borata di le kako. And they actually ended up stopping not drinking the water at all. Dipeba tsele tsa emisa go nwa bojalwa gotlhelele. What does this say to us? Gore ra gore If you are asked to analyze this research, what would be your conclusion? kgang e leng gore dingaka tsone ne di dira tshekatsheko ya tsone hela di beile dipeba go le dijo ka mohuta a tsone, wena o ka reng hela ha o lebella kgang eo maikutlo a gago a go ra reng kana mogopolo wa gago? Let's share. It's a Bible study. A re amogane megopolo ya rona. What do you learn from that study? Gore go go raya go reng hela gongwe ke thuto kana maikutlo kana mogopolo wa gago go raya o reng hela ka kgang eo? Re utule kana re boelele? Le utule mekgang ya teng kana e tsietsa mogopolo ga e tlhaloganyesege? Did you understand the research? Yes. You understood it very well, I get it. Okay, yes. So let's share. What do you learn from that? Church. O ithutile? Lorako. Lorako ena re o ithutile gore bojalwa ga bo nowe. That is true. Jaanong mme ke eng se neng se dira gore di nwe bojalwa? Kana go raya gore goga tse dingwe di hiwa bojalwa ha di bonwe, tse dingwe di hiwa bojalwa di a bonwa. Yaanong go iragalang gone go ke mo neng go dira gore tse dingwe e kare di bata bojalwa thata, tse dingwe tsone di bogilwe mme tsa ga re nwe kana ke peba e ntshanya nko hela e bere I can't take this. Ke mo neng go ira gore go nne le pharologanyo eo? What would be your conclusion? Yes, Tawana? It makes me think that the American standard diet may have some alcohol or things that seem to the body like alcohol. So when the body sees or senses alcohol, it thinks it's the same thing as what it's really taking. Very good. Hey. Yes, definitely. That is really the conclusion that the doctors came to. That the American standard diet predisposes people to taking alcoholic drinks. Kira kanya tana ibu ainye ke one dingaka di neng tsa ele mo ga gore the American diet a ke re buile gore e dirwa ke American diet a ke thoke gore ke e boelele ke e bitsela ke American diet a ke yaanong go ithetse le gore batho ba ba jang nyalo go nna mo thoho mo go heteletseng gore ba helele bana bojalwa. The moment they start drinking alcohol, they get hooked. Hela ha ba simolla hela motho a re me ke go dume helana wai
ga bone go ile ntse And that is the kind of diet that has now shifted into our country. jaanong madimabe ke gore tsone dijo tse di jwang ke ma-america tse go teng American Standard Diet di tsile mo go rona Mafreshi, maforeshe onao didonati, didonate tse re di ratang a kere dinama tse dintsi, ee processed foods like cornflakes, di-cornflakes high sugar foods like the white bread, dijo tse e leng gore sukiri ya tsone e ntsi yaka borotho jo bosweu processed foods. dijo tse e leng gore di dule mo boleng ja tsone e be di tswaka-tswaka nngwe They make it easier for you to desire to drink alcohol. gape ke ra ga o ja tsone hela keletso ya bojalwa mo go wena e nna motlhofo Why? Because these foods have a lot of excitotoxins. ka goreng dijo tse metswako a yone e go tsisibosa mo e leng gore go tshwanegela le motho a nole bojalwa They are high in fats, high in carbohydrates, high in additives, high in preservatives, colorants, and flavorants. kore dio tsothegela disukiri tse di pentilweng tse di menate tse di dira monate eng dio tsothegela tse e leng gore di hela di dira gore mmele wa gago o ikutlwe ka tsela e se di tetse mo So the conclusion is, if you want to actually prevent yourself to desire to drink alcohol or be engaged in drug, choose a diet that is wholesome, a vegetarian diet. yaanong kgang ya rona konokono ke gore ga o batla gore o se ka nna le kgogedi e go heketsang mo bojalweng thopa dijo tse e leng gore ga di a thobolwa di ntse helalo ke mabele a ntse yalo ke mmidi o ntse jalo le bo dinawa yalo Because the principle is the same. ka gore kgang engwe hela-hela The function of the body is the same, irrespective of whether it's the body of a rat or a body of a monkey or a body of a person. They function in the same way. jaanong kgang ke gore le ga nne go mo go dira mo dipebeng itseng hela gore mmele ke mmele a ke mmele wa dipeba a ke mmele wa motho se neng se bona mo dipebeng o itse le mo mothong sa go mo diragalela o se ka re go diragaletse dipeba nako ke ga ntiragalela mmele ke mmele o ntse hela yalo So it's very important for us to realize that in our home, we could be as parents breeding alcoholics and drug users. jaanong a re itseng re le nthokong gore mo malapeng a rona re se ka ra iphitlhela e le gore re godisa batho ba ba teo bolawang ke bojalwa matagwa kana re godisa batho ba e leng gore yaanong ba go heketswa ke ditagi And as children also, let us be aware what we eat. jaanong re le bana le rona re iphemeleng re lebeleleng se re se jang Dijo tse di tsibosang, these foods that have excitotoxins yes, bone bo mafreshi, bo di gau-gau, bo di fish popo, and all those things. Let us avoid them because they predisposes us to taking alcoholic beverages and drugs. jaanong yaka di balwa yana ke a itse gore re a di rata gore a re rapeleng thata a kere gate di bitswa mo go mmala o thaona le o di mpolelela malobo dibonzo dibonzo dibonzi okay dibonzi maforeshi di-fish popo dilo tse di ratang mme hela ga o dija o itse gore o a bankanyetsa mmele wa gago ditagile majalo a ke re ga re batle dilo tseo re rapeleng morena a re thuse hela ga motho a tisa dibonzo wena o re ke bata apole ke bata panana re je tse e leng gore di tla raga di ka ke tsa re dira re kgantele re helele re nwa majalo re le mo ditaging They will nourish and clean our system. di tla re thusa gore mebele a rona e nne sentle Now let's look at alcohol. yaanong a re lebeleleng bojalwa Alcohol is a legal drug. Yes, sir. We have heard the presentation. Error. Me kana harta na mani shopo. Dijo tse di tsala di tsene tse o di bua. Yana ra go ja eng ya. All go hela yalo can I share my experience ga se gore re tsalwa re sa je dinama re le very selective
ba itse bo tsedi le bo baki wa ha bona selo wa go botsa ra se siame. What happens is now you need to start making an extra effort of reading ingredients. And to tell you the truth, they are there. Tse di siame. So what sa se buang ke gore jaanong go ra gore ha o ya di shopong se reke hela bala metswako e tsentswe mo dijong tsa gago ka gore le ha no tlwaetse go reka seo gona le se sengwe se se pharologane. Yaanong kgang ke gore ha o ise o itse gore se teng ka gore no ntse o sa se bate mogopolo gore a re go ta go tewa go ja eng. Because you did not know that there are alternatives, your mind never questioned. But now that you know there are alternatives, you can say, what can I now eat? And you will start to have to search diligently for the right things. And you will find that they are limited, I can't deny that, but me they are there. They are limited. Di ka tswa di se dintsi go di le gongwe le gongwe jaaka tse dingwe tse re di tlwaetseng tse mme tsone di teng. Masibanda? Instead of deep frying your potato, you now can bake it. You will still eat chips, potato chips again, but baked and not fried and not deep fried. Instead of dibonzi, kana di chips tse di takilwe ka mebala e mentsi. Gona mo rangeng yone eo o ka nna ithana e leng gore go thate lightly salted. Go tala gore kana go te salted he. Di tsentse le tsei hela ga di a tsengwa mebalanyana ga di a tsengwa dilonyana tse dintsi gore go no mo la ding o ntse o ta ithela sengwanyana. A ke re wa bona. Ha o ta mo di palishing. O ta ithela palishing tse di tshweu. The refined polish. Super A1, whatever, I get it. Men now, you said, kids, one other polish here. A whole race, you don't need more. If you want to take a straight run. And then, okay, Japanese show in the Malayo show. Okay, Japanese show in the Malo, yellow, meeting home, yellow. Okay, Papa Harohana Jan. So, did you know detail? Did you know the hell? Did Hanon so Jamai thing? Okay, legality like the Harlohan and Zaho just when I said right now, what's a matter of more my years. Last classes are telling by heart. Okay, that don't eat the Ragamai. Okay, Jachi pea flour, you do the Jagamai. Grab on the thing. Jan was one hella, how we. Jan, how's it so terrible to our? Give a number key to the thing when they can think it's easy. 4 times over the founded 2 toyano, a hand name. Jagan kita ada apa mati sopa, rilo apa, rilo itu kita jadi harus kan, taruh belakangnya mau jalan apa rilo itu. Mara lebo kama Sibanda. Yes, my elder. An alternative is there. But sometimes where we come from might be different. But I think there's this one. In my home country, you can just do everything and you eat from activity. From punch, cooking oil, peanut butter, potato. You don't even go to the shops. What you just need is land. And you do it for yourself until Jesus comes. Yes, thank you all for your comment. The idea is that now that you know that there is an alternative that can build your health, start looking, start asking. And people that have been doing it can give you guidelines. They can show you where to find this and that so that you can improve your health. That's the whole idea. Hey, jaanong ka o ithutile wa itse gore go na le dilo tse ne gore ga di a siama. Jaanong ke gore yaanong go tsene legato la go ithuta tse ne gore di go siametse ka re kganye tona ke go batla botsogo a kere
kgang e tona ga se go tsisa mokgwelo e leng gore botshelo bo dirwa bokete ke tsa gore joko e monate ke ya botsogo ga se yone bolwetse ga bo monate ga se joko e bobebe ne morena ga ata gore re sa joko e bokete ya gore botshelo bo nne bokete ka information e kana kana morena o go resa joko ya botsogo ene ke tsa gore ke joko e bobebe tota e leng gore ga o tsa tshwetsa gore nna ke batla joko ya botsogo ke batla botsogo o tsamaya no o ithutela o e bankanyetsa o botsa ba ba setseng ba tsamaile mo tseleng eo gore go dirwa jang ene wa go itha gore nyane joko e bobebe go gaisa ka ne ke akanya mo mogopolong wa. Amen. Thank you for that. So the encouragement is that let us now look into knowing that God wants us to be healthy. And therefore, He wants us not to be burdened by being healthy. Morena o batla gore re nne le botsogo e se ka nna gore ke mokgwelelo. So we are now talking about alcohol. Jaanong re bua ka bojalwa. Alcohol is a regulated drug. Jaanong bojalwa ke nno e leng gore e ka ga molao. It is a dangerous substance that the law regulates. Ke so se se borai se leng gore mme hela molao one wa e letelela. It's the same as tobacco. Go tshwana le motsokwe. It is the regulated drug. Le motsokwe ke so se se letelesegang ka molao. You will find that there is a levy for every bottle of beer you buy. Wa go ithelela gore bojalwa bongwe le mongwe jo bo rekwang go na le tlhwatlhwanyana e o e duela ye go godimo ga tse ya malatsi. I think it's 15%. Go na le selekanyo sa teng ga 15%. So when you buy your bottle of beer, 15% goes to the government as levy. Jaanong ga motho a reka le botele la bojalwa 15% wa teng wa go goromente le yone le kgetho la teng. The same for tobacco. Le mo motsokweng le one o na le lekgetho la one. That levy is an acknowledgement by government that this substance is dangerous for your health. Jaanong lekgetho lone le o le duedisiwang le ke goromente a go ra re nna ke amogela gore gomo ga go a go siamela. Since you are going to be sick, ka gore wa go lwala, pay for your sickness now. Mpha madi a gore nako o lwala nne beng ka go ka botoka. Can you imagine that? Ha se kgang e masisi. Government says you are going to die when you drink this thing. Goromente a re ha o nwa go mo a go swa. Now pay in advance for your death. Duelela ko pele le sola gago. So that when you come to the hospital and say, I have a headache, Gore ha o ta ko spateleng gore thogo ya opa. we will pay for it Nya re ka duela motho. because you have already paid in advance. Ka gore wena o sala o dueletse ko pele mathata. When you say, I have a liver problem, ha o re sebete. we can take care of you because you have already paid for your death. Ya no re ka go tlhokomela ka gore o setse o dueletse ko pele le sola gago. That's what the levy says. Lekgetho leo le bua kgang eo. It is not a thing that we should take lightly Ga se so se re tshwantseng gore re se tseye motho. because alcohol, no matter how little you take, Ka gore bojalwa go sa kgathalese gore o tsaya bonyenyane jo bokae. it has a poisonous effect on the body. E na le bothole jo bo gakgamatsang mo mmeleng. That is why the Bible is not silent about alcohol. Ke sone se o bonang le go kwala modimo le sa didimala ka kgang e ya bojalwa. Let me ask you a question. Mme ke botseng potso. Is drinking alcohol a sin? A gona bojalwa ke boleo. Proverbs 20 verse 1. What does it say, my elder? Why in that Wine is a mocker. Strong drink is raging. And whosoever is deceived thereby is not wise. Ya re bojalwa jwa mofine ke bosutli. Bojalwa jo bo loileng ke phokelelo. Mme le ha e le mang yo timelang ka jona ga bothale. It's warning us against the use of wine. Ya no e re thagisa mabapi le tiriso ya wine. Wine and strong drink. Wine mofine le bojalwa jo bo We will loileng. look later at these words and understand what they mean. Re tata re lebella magoko a re le ke go tlhaloganya gore a reng. Yes. So when you look, Sibanda, le ke re ka re
Jacob 4, Sibanda 17, James 4, verse 17, yeah. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Yeah. a re yo e leng gore Therefore, to him that knoweth to do good yo e leng gore o itse go dira molemo and doeth it not, a ba sa o dire to him it is sin. yo tiro yeo ke boleu Mm. Mo go raya gore ha o itse gore bojalo ga bo a siama, bo tla go golagata mo mmeleng, o bo dira hela, go raya gore ke boleng. True. We can also look at Leviticus 10. Let us read it together. Leviticus 10, verse 8 to 11. And the Lord spake unto Aaron, saying, Do not drink wine, nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations. And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean, and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord had spoken unto them by the hand of Moses. mme Jehova a bua le Aarone a re o se ka wa nwa bojalwa jwa mofine le ha e le bojalwa jo bo loileng wena le bo morwao nao ha lo tsena mo mogoping wa bophuthegelo gore le se ka lwaswa a nne molao ka bosakhutleng go ya le dikokomane tsotlhe tsa lona le gore lo harologanye dilo tse di itshepileng le leng dilo hela le tse di itshekologileng le tse di itshekileng le gore le rute bana ba Iseraele melao yotlhe e Jehova o e buileng le bone ka Moshe. Did you hear that? God prohibited the children of Israel, let's say the house of Aaron, not to drink wine or strong drink. jaanong morena o na bolelela bantu ya ga Aarone gore ba sene mofine kana bojalwa On pain of death. e le gore ha ba ka bonwa ba irile jalo ke lesogela mo go bone. Why did he say that? Ke nna ba ra jalo. What does the text say? Let's talk. Why did God say to them, if you drink wine or strong drink, you will die? Ke eng morena ba rara ga le nwa bojalwa kana mofine le taswa. Ke nna ba raya. Yes, Mr. Masali. Mogolwane. Yes, so that they can know, distinguish between what is holy and unholy. Gore ba kgone go harologanya se se itshepileng le se se sa itshepa, se se itshekologileng. Yes. And to distinguish between what is clean and unclean. Le gore ba kgone go harologanya se se itshekologileng le se se itshekileng. And that they can be able to teach the children of Israel the laws of God. Gore ba kgone go ruta bana ba Iseraela gape melao ya Modimo. The same is said also in Proverbs. Le mo go gate ke mang kana Proverbs 31. Yes, Diane. Let's go there together. 31. Proverbs 31. Let's start with 4 and 5. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. Did you hear that? A re ga go a tshwanela dikgosi Lemuela. Ga go a tshwanela dikgosi go nwa bojalwa ja mofine. Ga go a tshwanela dikgosana gore bojalwa ja mofine jo bo loileng bo kae. Gonne ba ka tla ba nwa mme ba lebala molao mme ba sokamisa tshiamiso ya bangwe ba ba pitlagantsweng. Did you hear that? The Bible strongly disapproves the use of
wine and intoxicating drink or strong drink. jaanong ga re bala yana ra bona gore baebele tota e kgathano le tiriso ya mofine le bojalwa jo bo loileng. What more of us jaanong ga e bonene rona living in these last days? rona ba re tshela mo malatsing a bogelo. Listen to what God says in 1 Peter. a re utong gore morena re mo go Petere wa ntlha. 1 Peter chapter 2, verse 9. Johane wa ntlha kgaolo ke a bobedi temana ke a bofera bongwe. But ye are a chosen nation, a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye may show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. mme lona lo losika lo lo itshenketsweng lo boperesiti jwa segosi morahi o boitshepo lo tšhaba e ruilweng ke modimo sebele gore lo tle lo bonatse go tlotlomala ga yo le biditseng a lo bitsa le le mo lehihing a lo isa mo leseding ja gagwe je le gakgamatsang. Do you hear what God says to us? He considers us his priests. The same instruction that was given to Aaron is the same instruction that God is calling us to. jaanong o re bona re le baperesiti modimo molaetsa o na o neela rona ke ra rone ke moperesiti o motona la itse a rone ne le moperesiti o motona o neetswe molaetsa oo yaanong go ranga le rona ka le go kole le bua la ga 1 Peter le ra re baperesiti go raya gore molaetsa o ne o hilweng a rone o hiwa le rona. God is calling us to abstain from alcohol. jaanong morena wa re bitsa gore a re tsweng mo notagi mo Because jwaleng it perverts judgment. ka gore e kgoreletsa go akanya ga rona. You heard what the police officer was saying in the morning. le utlwile gore lepodisi ne le reng phakela When you take drugs, ga o tsaya ditagi even alcohol, kana jone bojalwa you can't judge well distance. wai selekanyetso hela ga o lebelela motho wa re wa gago ka ntele o itsamela kgakana. Now imagine something spiritual like, am I doing the right thing or not? Can you have clear perception? jaanong akanya ka dilo tsa semoya gore o batla go itse gore a ke tsamaya sentle a mme o ka bona ga o itshietse. The reason why Satan has made alcohol so prevalent ga o bona diabolo a dirile gore nnotagi italemo is because he knows it perverts judgment. o itse hela gore e hapanya mogopolo wa gago. You cannot think clearly nnyaa ke ra ga o ka kwa ba akanya sentle when your blood has alcohol in it. ga madi a gago e le gore nnyaa a tetse jwala hela mo Now I go. want us to look. Le Yes, mo go kileng. my elder. Grabe po yung kusang. Elder. Punto ko bare o patibale ba dilo ko kana kere why ni ka he mo gai de because kora ba thora ngala ko di mo urde why ni mo le jeso to taw na nam fi ra ba so ya taw re ni clear how many wines do we have and how do we differentiate that this one is a mocha and this one is not a mocha? Yes. Thank you for that. That's what we are now getting into. I don't know if I should translate it. It's okay, I guess. We've had the question. Yeah. Yeah, all right. Yeah. So that's what I want us to get into. You wanted to say something? Yes. Yeah, I also wanted to almost the same question. I'm convinced that alcohol is not wine. But the way we started answering our question, I was not convinced that we addressed the question. Yes. Yeah, because we quoted the verse, for example, that talks about the priest. They're not supposed to drink wine or intoxicating drink. Yes. It says to me there are two things there. Yes. And then even the other ones that we read, they were always
almost doubling up. Yes. So, to me, it says something that maybe this thing is not one, because it's say end, one end. And then also, the fact that, the additional question would be, when it came to Aaron, who was the priest? Why was the instruction given to the priest and not the whole nation? Okay, potso ya gagwe ke gore kana ke ka kgelo gone ke potso le ka kgelo gore wine gate bojalwa ke a bona gore ga bo a siame mme gape gone ga go balwa go buiwa ka mofine le bojalwa yaanong go supagala gore gone ke dilo tse pedi tse di sa tshwaneng yaanong mme yaanong kgang ya me mo goreng mme yaanong ke eng kgang ye ya wine le kana mofine le bojalo e buiwa la rone hela le nosi mo rena e lebaganya ene a sa e bui le Israela yote. Yes. Okay. Maybe to make one addition in this question, there may be a perception about probably this is the Bible says for kings again. Someone may say I'm not a king, so this is not for me. Yes. This was That's right. Yes. All right. No, thank you. I appreciate your questions. In fact, that's why we are here. Let's move on a little. Then maybe your question will be covered. Mr. Maselile has governed my time, and what I have here is the Lord. Please, my elder, let's move on this one, so that if it's not answered in the next point, then you'll ask it again. Let's look at the word wine in the Bible. Jano a go re leben le go kolele go teng mofine kana Setswana sa limita le sone mme ke bua sentle ke mofine mo Bible. In the Bible, the word wine mo Bible le go kolela mofine le is used in different ways. le diriswa ka tsela tse di harologaneng. The Bible was not written in English. Bible le itse gore ga ya kolwa ka Sekgowa. Are we together? The Bible was written in Hebrew, Bible le kodilo ka Sehebera, Aramaic, ka ene Aramaiki and Greek. le Segeriki. Then there are some Babylonian texts also in the Bible, like in the book of Daniel. Yaanong go na le dikwalo dingwe tse neng tsa kolwa ka Sebaebelwana ya ka lekwalo la Daniel. Some portions, not all of it. E seng Daniel So you find that different languages were used in writing the Bible. Yaanong re tla lemoga gore ditemi tse di harologaneng di ne tsa dirisiwa ga Bible e kwalwa. Then later now, they were translated from the Hebrew Yaanong e be go raya gore dikwalo tse di a ranolwa go tswa mo to Sehebereng Greek. e be di ya ko Segerikeng. Both the Hebrew and the Aramaic were translated into Greek. Yaanong le tsone tse le gore ne di kwadilwe ka Sehebera le Searamaiki Because in the ancient languages, Greek was more popular. It was like English today. bogologolo nako tsele dipuo kana ditemi ne di e le gore temi e tumile ne le Segerika ya ka rona gompieno Sekgowa se tumile. When Alexander ruled the world, Irile Alexandra a laola lehatshe, the whole world was using Greek as its language, its official language. jaanong lehatshe ne le dirisa Segerika e le lone puo e itsiweng. So many texts were translated into Greek. jaanong go raya gore ditemi tse ne di kwadilwe ka maleme a mangwe e You've seng heard of the Segerika. ancient Alexandrian library in Egypt. Ne di ranolelwa ko Segerike gate go na le library motobo wa dibuka gate dutse Alexandria. Yes. It was destroyed when there was an earthquake in the Mediterranean region, and the whole library was engulfed with water. Gato yaanong mme motobo wa dibuka o ne wa senyega ga go nna le tshikinyego a lehatshe wa imetsi a So tsena Greek go ga senyega. had a great influence in the literary world, such that even today, Greek scholars like Pliny, like Aristotle, like Plato, are well known because of what they wrote. jaanong Segerika mmane re ga o se itse wa bo le mammane nne se e le sone se e leng gore ya ka Sekgowa gompieno barutegi ba bua ka puo eo ba dirisa puo eo ya ka ba ngwantsa So ba bua ka maina a the bone. Hebrew text and the Aramaic text were translated into Greek.
jaanong dikwalo tse neng di kwadilwe ka Sehebera le Aramaiki tsa ranolelwa ko Segerikeng. And later into Latin, which when the Romans were ruling the world, Latin became the official language. Jaanong e rile Baroma ba laola lehatshe, puo ya bone ke se Latino, sa nna sone se leng gore sa ne se kwalwa yaanong se dirisiwa. And now we came into the modern world now, where now Latin is now a dead language and we now have English ruling the world. Jaanong re tsene mo lehatsheng la segompieno, ga o bua se Latino, ga o bue puo e itsiweng e sule go tsene Sekgowa. So you find that language comes and goes. Jaanong re tla lemoga gore puo di ata di a tsamaya. And the Bible being a language, a book written for the world, changes with the times. Jaanong Baebele ya ka re itse gore e kwaletse lehatshe le lotlhe, le yone thanolo a yone ne e hetoga le dinako. That is why we have the Bible now in Setswana, Ke sone se o ithela re na le Baebele ka Setswana, in Shona, e teng ka Seshona, in Kalanga, ka Sekalaka, in Swahili. ka Seswahili. So now almost 200 languages have the Bible. Ditemi di ka heta 200 di teng di kwadilwe, Baebele e kwadilwe ka Now tsona. what is important to learn about changing the original language into another language? Jaanong se re tshwantseng go se lemoga ke gore ga go hetolwa magoko ko puong e ne e kwadilwe ka one go hetolelwa ko go ye nngwe, A few things have to be looked at. dintlha dingwe gwa re di The lebelele. first is the etymology of a word. Jaanong a ko tlhalosa gape. Etymology means how the use of a word changes with time and culture. Jaanong lehoko le le tona-tona leo le raya gore tiriso ya magoko e hetoga ka dingwao le ka dingwaga le go tsamaya ga one. For example, take the word copy. Jaanong a re tseng lehoko kile e le sekao kopi. Copy ho. Is that Setswana? Lehoko kopi ke Setswana? Ke Setswana mme ke lefoko la kadimo. This is Setswana, make it hokwala kadimo. It's Setswana, but it's I wanted to say borrowed, but there's a word that they use. It's not a borrowed word. What do they Yeah, use? you can say borrowed for Okay, now. all right. It is a borrowed word. What would be appropriate in Setswana? Bikiri. Ra? Arabikir. Arabikir. Seho. Actually, Bikir is also a borrowed language, a borrowed word from Boer, from the Boers or the Africans. Libikiri ke lehoko la kadimo. Proper Setswana would be senwelo or seho. That would be proper Setswana. Setswana Kopi, toto. Bikiri are borrowed words. They are translated from cup. Yaanong bo kopi bo bikiri ke mahoko a dimilwe, mme hala ha re bua Setswana sentle re batla go ka sone seo se se dirisiwang go nwa gate re ka re senwelo kana re ka re sego. So you find that when you are translating a word, some of the meaning can be lost. Jaanong tshwanetse gore lemoga gore ga go ranolwa yana ga gongwe boleng ja lehoko bo kgona gore kgantele bo lathega. The same is true for the word wine in the Bible. Jaanong kgang eo ya amana le lehoko lone le la mofine mo The word Baebeleng. wine in the Bible, in the Hebrew, Ha ka Sehebera lehoko le is translated from 9 words. lehoko le la mofine le ka Sehebera le sekwalwa ka mahoko a le bofera bongwe 9. The word translated wine in the English Bible, the King James Version, Lehoko le la mofine le ha o bala Baebele ya King James you find wine. wa go ithela go twe mofine. But Mme hela the original language in Hebrew ka Sehebera has 9 words for that word. wine kana mofine o buiwa ka mahoko a le 9 gore a re kgona gore o re mofine mme o re a mahoko a le 9 a harologane. Gompieno ha ke le ko Kgatlebe ke re mphe motogo. When I'm in Kgatlebe, I say, give me soft porridge. Ko Motšhudi. What will they bring me? Ha o le mongwato. If you are from Suruwe and ba go raya ba re mpha motogo,
wena wa akanya gore ba ka go tlisetsa eng ba go tlisetsa motogo ya hela o bosula kere mme ga o le ko kgatleng ba go tlisetsa eng ting motogo o bidisitsweng so if you are in Serowe, when you say motogo, you know it's just your soft porridge that hasn't been fermented. But in Katleng, if you go there with your mindset from Serowe to say, I want motogo, you will be shocked because they're going to bring you something that has been fermented. And you'll be like, what is this? You see that? So it's very important for us to understand what the original word was. Jaanong go botlhokwa gore re kgone go tlhaloganya gore ko tshimologong hela ko dithitong tsa teng le go ko le rai. So that's what we are going to do today. Jaanong ke sone se re tla bo re se dira go sarabolla kgang. That's point one. Understand the etymology of the word. Kgang ya ntlha ke gore tlhaloganya thitokgolo ya lehoko. Secondly, understand the culture. Sa bobedi tlhaloganya culture ke eng kgakola ngwao, yes, ngwao ya teng. Because the culture gives you the circumstances of the use of the word. Ka gore ngwao e go nela ka ha lehoko leo le diriswang ka teng. If you go to Bakhoa Botlare, a woman is a monkey, is a baboon. If you go where? Go oh yes, if you go to the Englishman and you get there and you say a woman is a baboon, mosadi ke tshwene. Khela mosadi a thinkgetse mo ka dine bore he bana mosadi tshwene. We have that expression in Setswana. Some of you may not know it. Mosadi tshwene, you have to finish it over again. Mosadi tshwene o jiwa mabogo, meaning mosadi o ke senatla. Again. When you say it's a commendable term. Yes, if I translate it directly, because I could translate it with its meaning. I get it. Me ha ke etsa ke isa kwa sekgoeng hela ya ka ntse. A woman is a baboon, you eat from her hands. I get it. Not understanding the culture. How sa tlhaloganye ngwao eo. You can actually feel insulted when somebody is giving you honor. So the use of a word also brings along with it the culture. So it's important for us to understand the culture in which these words are used. Again, point number 3, when you are translating words in the Bible, you need to understand the context. Understand the immediate context. When you understand the immediate context, you first look at the verse above and the verse below. And then you look at the chapter. And then the book. And then the section. And then you can look at the whole Testament. And then the whole Bible. That gives you a better understanding of the use of a word. And that is critically important when we want to understand the use of wine in the Bible. It is not good to look at the Bible with our modern understanding of words. Because when you do that, you impose a 21st century mindset on somebody who did not even know that there was pasteurization, there was fermentation, vets, somebody who did not know all these things. So it's very, very important to understand that using the word appropriately brings into it, one, understanding its etymology, how the root
of the word comes about. yaanong go tlhaloganya tiriso ya lehoko ya ka re buile a re tlhaloganye thutokgolo ya lone Understand the culture in which this word was used. tlhaloganya ngwao ya lehoko le ne dirisiwa mo go lone Understand the context is in the scriptures. tlhaloganya gore tiriso ya lehoko ka nako eo ne go tshelwa yang le dirisiwa jang For example, Proverbs 31, the one we have just been reading. Diane 31 e ne re ntse re e bala Just look at it, just briefly, Hela, as an example of what we want to look into. a re lebeleleng hela e le sekao se re batlang go se dira So that we can have a fuller picture of what we are talking about. gore re kgone go tlhaloganya sentle tota gore ga kgang konokono ke eng. Otherwise, we can end up with us saying, the Bible contradicts itself. Look at Proverbs 31, a re lebeleleng Diane 31 verse 1 to verse 9. temana ke tse 1 to 9 Let's read it quickly. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. The word prophecy there simply means teaching. What, my son? What? The son of my womb. What? The son of my vows. In other words, the mother is talking to his son. He wants to give him advice. He's a king. He says, oh, my son that I love so much. So this is a mother, a loving mother, giving the best advice to his son who is a king. Wouldn't any mother do the same? Don't our mothers do that? Yes, my elder. I like the illustration that you gave. And when you put that chapter there, there is a saying that says, where kings sit to get advice, listen. So if we say this was just for kings and the Kosana, when we were sitting in the court, listening to the advice of a mother who was giving advice to a son, and we throw it away to say, no, it's of no use to us. It only benefits the king and the mother. To us, it's of no use. But when we go out to drink, what will happen to us? That is what when we were preaching on Proverbs chapter 23. And again, if we go through the whole Bible, there is no way a drunkard is protected from the law of God. Even when judgment comes, it clearly says drunkards cannot enter into heaven. Yes, thank you for that comment. So let's continue. Yare, give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Look at this chapter. What is the main thrust of this chapter? Let's share. Just from your reading, perusing it, what is the thrust of this message? Kana, you want me to start preaching now if you don't comment? Sibanda. Wine and strong drink, both of them are mentioned. Yes, thank you, Masibanda. So you see here, the mother is giving advice to his son, who is king. And he says,
don't be engaged in many women. A motsadi o ha ngwana a gagwe kgakolo e leng kgosi a re se ne thata ya gago basadi. Again, then he says, don't give yourself to wine or to strong drink. A re se inele mo mofineng le bojalwa jo bo loileng. Why? Ka gore When you do that, you pervert judgment. a re ha o dira dio tse o tlo palelwa ke go dira ka tholo e tshiamo. Again, when they come to you complaining, Ga ba taba ngorega you will favor those who will give you a bribe. wa go hella o ha ka tholo e siameng ba bata go bipa molomo. Why will you do that? O direlang jalo Because you don't have money to buy the next bottle. ka gore o itse hela gore ka moso ga gone ga o sena madi mongwe wa go rekela. You see the idea? So she's giving him advice on that note. Yaanong wa mo gakolola motsadi wa kgosi. Another confusion that sometimes happens here is that now the Bible says, give drink to those that have misery. E bua e re nna ene yo gaogile go swa bojalwa jo bo loileng. That's very important. I like it in Setswana. It It says, yo gaofile go swa. le go swa. Now tell me, all these people that are drinking beer today, are they close to death? That's just a side. What is important for us to note here? The description of one who is close to death here is simply saying, give wine. If you are to give any wine at all, Kanye ya go ha mofine ya re mo he bojalwa kana give it to mofine. somebody who is in such pain that he is almost about to die. Bonele yo e leng gore bo itse gore o mo mathokong a le gore o to ga swa. That is why people that were hanging on the cross would be given wine. Ke sone se reng ha motho a beilwe mo mokgorong nna ke ne ba tsenya bojalwa mo sponge ne ba re ba nela le Krista ke sorry. Again, why? Because they believe that when you take wine or strong drink, it numbs the pain, and that is true. It does. Ka gore ne ba itse hela gore bojalwa jwale ha o le mo seemong se se bokete o le mo paining e kalokalo nyamele wa ga o tu pain e go nna tsididi. Today they don't give you wine. Gompieno a ba go hewa eng? They inject you with morphine. Ba go tsenya mo one setagi seo se go teng mofina ke lutula se bua phakela. You had the police officer talking about it. Again, so that your pain is numbed. Go didimatsa dithabi. So what are we saying? These verses or this chapter Yaanong kgaolo e ya re uses two words: e dirisa magoko a mabedi. wine and strong drink. Mofine le bojalwa jo bo loileng. Like I said, the word wine, Jaaka ke buile le go go there are about mofine. 9 words associated with them in the original language. Yaanong ko puong ya bogologolo ele le go kolela mofine ne le buiwa ke magoko a le nna. The most popular ones in the Hebrew are 2. Yaanong a na toelesegile go ra le go kolele re dirisang gompieno re mofine na le mabedi magoko It a is teng. tirosh Ke lone le go gate tirosh and yayin. le le lengwe gate ya yini. Tirosh Tiroshene was used exclusively ne le dirisiwa hela to talking about grape juice, go bua ka grape juice. meaning juice that has been freshly squeezed. Go tewa matute a di grapes ya leng gore ke gone hela o hetsang go a ntsha. That has not been fermented. A iseng a bidisiwi. Some would say new wine, Ba bangwe ne ba re ke mofino o mosha. fresh grape juice. E le matute hela a hetsang go tamolwa mo di grape. The second is yayin, Yaanong ya yini ene would be used to talk about both fermented and unfermented wine. na diriswa go kaya mofine o bidileng le o sa belang. So you'd find yayin being commended in one text, No ka ithelela gore ba bua ka ya yini mo lekwalong le and then yayin being condemned in another text like here. yaanong ehe ga ke a tlhalosa sentle ya yini na kgona gore mo lekwalong le a buege a siame mme be re mo lekwalong le a buiwa a sa siama. So the context would help you understand the use of the word. Jaanong ka ga le go kone le dirisiwa ka teng go ka go thusa go tlhaloganya gore le go kole ke Then you say, oh lefe. no, here is talking about yayin as in wine that is fermented. E be re ga o leba
gore o dirisitswe bore ehe ha go tewa mofino o bidileng ya Or yin wine here means unfermented yayin. wa bo khona go lemoga gape ga o bala gore okay ha go buiwa ka mofino o sa belang ya yin So the context will always tell you jaanong ka ga le go le dirisang ka teng go nna go go bolelela whether the word means fermented wine, gore le go le le ra mofino o bidileng which the Bible disapproves o leng gore baebele ganana gothelele when you look at the context. ha o lebelela kgantsa teng And then yayin is unfermented, which the Bible approves. bo ithela le gore go na le ya yin e leng gore baebele yone e dumelana le ene In the Greek, ko segerikeng the word oinos le go ke leo gate oinos and glucose kana glucose or oxos kana oxos or akraton, hela ko nao 4 words were used to translate the word wine. kwa segerikeng ne go dirisa mahoko a le mane go leka go tlhalosa legoko le le rona mo go rona go teng mofino For example, sekai the wine that was given to Jesus, mofino o ne o neelwa jesu the word in Greek is oxos, ka segerike gate oxos which means vinegar. e o rang yone vinegar The wine that Jesus made mofino o ne jesu a o dirile is glucose. o bitswa go te glucose The wine that is mentioned in Timothy, mofino o buiwang ke timoti take a little wine, a re tsa mofinenyana is oino. gate ke oino You see that? So you need to understand the context go re o tlhaloganye ka ga tiriso ya legoko e ntseng for you to know what it means. gore o tlhaloganye gore le raya eng So we have talked about wine. re buile ka mofine Wine in the Bible mofine mo baebeleng is an English word in the King James Version. yaanong mo bogompienong ka re bua ka sekgowa But this English word legoko le la sekgwale comes primarily from Hebrew and Greek. itseng gore le tswa kwa ditemeng tse go teng sehebera le segerika In Hebrew, ka sehebera it can mean tirosh le ka go raya le re ke tirosh or yayin, kana yayin or other words that I did not mention kana here. mahoko a mangwe a sa buiwang In Greek, it can mean oinos. ka segerika le ka go raya le re ke bua Or ka oinos glucose. kana glucose For example, sekai the apostles, maapostoloi they say, these ones are bubbling gate yo ha ba and it's bua still morning. e sempe go le phakelana ba bua ditsie badimo kana They are ba bua- drunk with wine. go ta go te ba bua ditsie badimo mo mosong wa iba nole mofine That wine translated there yaanong le go kolela mofine le ga le ranolo is glucose, ke la glucose which exclusively is used for fresh wine or grape juice. le ra gore ba nole bojalwa jo bo sa belang So they were just mocking the disciples. ne ba ikgathagela ka Ba re ga ba nwe. gore wa O ra re ba tagilwe ka grape juice. gore wai ba di grape juice ba thapetse gompieno You can see now the importance of understanding the context. gore botlhokwa ja go tlhaloganya gore kgang ye go buiwa ka eng Are we together so far? re mmogo Any questions, any thoughts to share? Masalila just raised a high five because we need to rush a little bit. Can I just say something? Yes. I think kgang ye ke le ka go ya ko go re Totang. Trying to go to Totang, Mr. Totang. If you can just read 1 Corinthians 10 verse 11. If we are, some of these things were an example to us. So you may not have, for those who are living at the end times, I get. So you may not have it being explicitly being given gore ka gore no go diragalela boarone. Therefore, it's specifically for ba ile gore ke ba lesika la ga Aaron hell up to this day. So for an example in nano go ntha gore take the Bible, even if a counsel was given specifically to somebody, it's an example to you who are living at the end time. Take it. We cannot exclusively deny the counsel given to the priests. In fact, the Bible, like we read in 1 Peter, says that we are a what? A royal priesthood. A royal priesthood, a holy nation,
a peculiar generation. The same words, in fact, these were quoted word for word from Leviticus and Deuteronomy, if you look at it. And they're referring to us. So what is important for us to realize here, I will hold on you a moment. What is being emphasized here is that for us to understand the use of the word wine in the Bible, let us not just take the verse and run with it with our modern mentality. Let us understand the context of how it is used in the Bible. And how the people of that time looked at it. So we looked at wine. Let's look at strong drink. The word strong drink is translated from the word shaka in Hebrew. What is shaka? Shaka is a word that is used so many times in the Bible. Many times it's used to talk about fermented wine juice. But it was not the only use. It was also used to denote a grape juice that has been boiled down for preservation. You see, during the Old Testament, they did not have pasteurization. Or what we call aseptic packaging. Like now we have grape juice. It can take 12 months on the shelf. Because it has been aseptically packed, meaning that it has been packed with vacuum. Yes. We have milk. It goes through pasteurization, where it goes through high heat and then packaged aseptically so that no organism can go in. So in the olden days, how they would preserve grape juice, they would boil it down maybe to about 2/3 of what it was. And then it will become a thick paste which is very high in sugar. When it's like that, they call it shekar. Then some would then take that shekar and then dilute it with water and let it ferment like you do with ginger beer. Then they would put pineapple or apple or some fruits. I get it. But you know that sometimes there's that khemere which when you come from Lenyalo, you have that little headache. That is fermented shekar. So ginger beer in the olden time, they would call it shekar. Yes. Meaning a sweet drink. In fact, when you trace the etymology of the word shekar, it is the word that we get sugar from. In fact, sukiri, there is no original sukiri in Setswana. It comes from the Afrikaans, sukar. The Africans got it from the Dutch.
maburu ba letsa mo madatšheng. The douche got it from the Latin, which says saccharine, where we get saccharine. Yeah. The sweetener, saccharine. Yaanong madatšhe ba letsa mo malatinong le go kwa ke lone leo gate saccharine. And they got it from the Arabs and the Hebrews who say shakar or sakar. Yaanong ba letsa le mo mahebereng ba ba le bitsang sakha. So the etymology of the word strong drink in the Bible, Jaanong thitokgolo ya lehoko le la nno e loileng it means a sweet drink that has been fermented or not fermented. go towa nno e tswina e monate mme e bidile kana e sa bela. This understanding Go tlhaloganya mo can help us understand some texts that are problematic in the Bible. go kgona go thusa gore dikarolo mo Baebeleng tse e ka reng di dingalonyana o kgone go sarologa tlhaloganyo. For example, Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy 14. Have you ever read Deuteronomy chapter 14? A kile la e bala. The whole chapter. Kgaolo yote What does it talk about? e bua ka gae. It talks about tithes. E bua ka go ntsha ditsa bosong. And there you will read Ha o bala ko that when you are staying far from the temple gata ha o nna kgakala le tempele and you can't carry your tithe, o ka se ko di rwale di tsa you should bosome tsa convert gago. it into money. Di dire gore e nne madi. And you should carry your wine and strong drink Wa bo tsamaya le yone mofino wa gago le bojalwa jo bo loileng. and come and dance before the Lord, O tsame o te go bina pele ga Modimo. for they are holy. Ka gore dio tseo di itshepile. Can you imagine that? Ba setse ba tsietse ga ditlhaloganya ka ba bona di a thogo gore gape yaanong mogolwane a reng. Hey, read it in the Bible, it's there. Very strong drink and drink before the Lord. Gore itisa we enwa o itisa. Now, if you say strong drink, because that is shakar, ka gore ke shakha means wine, fermented wine, ha o ile gore mo mogopolong ga go toa jo bo bidileng. how do you explain that? Yaanong e tlhalosa gore Now, make it worse. senya kgang. Those that are close to the temple, Gape bao ba ba gaogile tempele they are supposed to bring their tithes ba tisa ditsa bosome and tirosh, wine, le tiroshe and drink before the Lord. le mofine ba nnwe gapele ga Modimo. Now tell me, if you are a Hebrew Yaanong ga o le mohebera and you like strong drink, o bo rata tota jo bo are you going to loileng. stay close to the temple? A mme o ka nna gaogile tempele. No, you won't stay close to the temple. mogolwane ke a one di a thogo Okay. di When you read it in Deuteronomy, ga o e bala mo and Deuteronomy God talks about the tithes, motanana a bua ka ditsa bosome. He says if you are living close to the temple, Ga o nna gaogile tempele the place that God has appointed to bring your tithes and offering, ga morena a go beileng gore ditsa bosome di tsisiwe you should bring all your tithes, carry them to the temple, di tsise kwa tempeleng and bring the wine. tisa le mofine o That word wine is tirosh, legoko la mofine leo ke tiroshe and drink before the Lord. o nwe gapele ga Modimo. But if you are coming from far, Ga o tswa kgakala turn that tithes into money dira go ditsa bosome tseo e nne madi and bring the strong drink, o tele ka nno e loileng shekar. e go teng shekha. Do you understand now? And come and drink and be merry before the Lord. O te o nwe o itumele gapele ga God is Modimo. talking to his people. Morena na a bua le batho ba gago. Can he give them two different instructions? A o ka ba ha melao e mebedi e hapanang. Ba bangwe re tang hela ka juice. Ba ngwe a ratang ka juice Ba bangwe ba re tang ka ka bojalwa Ka jo bo bojalwa. loilweng. jo bo loileng. Le tle go nwa mmogo gonega. Le te go nwa le Le ba thapela. peresiti. Ba botileng ha ba ka nwa bojalwa hela ba sule. A mme o ka ikgata o ka contradicta yalo. No. For us to understand it better, Gore tlhaloganye botoka we need to understand the etymology of the word gore thitokgolo ya lehoko ke eng and the context of its use. gore le gone le irisiwa The jang. context of Deuteronomy 14 Kgang ya Deuteronomy 14 is a call to holiness ke pitso ya and boitshepo purity. le purity Boitshepo. ke boitsheko le boitshepo For God's peculiar
holy people gore batho ba modimo ba ba itshenketsweng ba eme jalo who ba are nne supposed to jalo have good judgment. gore ba kgone go akanya sentle. You see that? So we cannot talk of strong drink here, Nnyaa ga ke ke ra ba ra bua ka but bojwala rather jo bo we can loileng. talk about sweet drink, re bua ka yano e tswile e monate where the wine has been boiled down so that it doesn't spoil on the way to the temple. gore yaanong e be ne le mofine o ga teng moreto o le juice ya teng matute e neng ya bidiswa gore e se ka bola akere So that they can bring an offering acceptable to the Lord. gore re ga ba itsise e be le tshupelo e sa bolang In other words, wine that has no corruption in it, because we have read that strong wine corrupts. e le gore ke tshupelo e leng gore ke mofino e leng gore ga o ka ke wa go senya tlhaloganyo So what have we learned in summary? a re soboke Wine in the Bible mofine mo baebeleng is translated from over 9 words in Greek and Hebrew. o ranolwa mo mahokeng a lefera bongwe mo Which, sehebreng le se for us to understand better, gore re tlhaloganye botoka we need to understand the etymology. a re tlhaloganyeng thitokgolo ya Where did the word come from? le tswa ga kae We need to understand the context. tiriso ya lehoko How the word has been used in the immediate verses and in the chapter and in the whole Bible. le dirisitswe yang mo ditemaneng tse di kwa godimo le tse di kwa tlase mo kgaolong le mo We baebeleng need to understand the culture. a re tlhaloganye ngwao The culture of the Hebrews was the culture that calls us to holiness, not corruption. ngwao ya sehebere e re biletsang ko boitshepong That is why the majority of the use of the word yayin in the Bible is against the use of fermented wine. ke sone se reng ga re itse gore batho ba ne ba batla go itshepela morena bahebra ne ba sa batle go itshenya kaka lehoko le la ya yini ene le ra gore bojalwa jo bo sa bidisiwang The same for the use oinos in Greek. le yone oinos It can be used to mean fermented or unfermented wine. le kgona gore le re mofino o bidile le o sa belang But the word glucose la glucose is used for grape juice. le ra matute hela moreto And the word tirosh, la tirosh fresh juice. ke matute hela a tswang go The word ntshiwa strong drink le hokolela seno se se comes from loileng the word shekha, le tswa mo go shekha whose etymology tells us that it's talking about a sweet drink. go tawa seno se se molodi o monate se se sukitshang But it can be fermented, e kgona o bela where it becomes corrupting. ye e leng gore yaanong ya senya kaka And that is why Lamuel's mother was saying, don't take strong drink. ke gone ga tiriso ya teng ga lamuela a buang yaanong a re senwe seno se se loileng That is why God tsenang says to teng. the priest, don't take strong drink. ke gone ga le baperesite ba tawang gote senweng seno se se loile go twa go tanong se bidile So from what we have studied so far, se re se ithutileng we can learn that re ka lemoga gore when we meet the word wine in the Bible, ga re kopana le lehoko mofine mo let baebeleng us trace where it comes from. a re lebeng gore tiriso ya lone e tswa ka Let ga us kae see its context. a re lebeleleng gore ne se diriswa ga go ntseng But the jang whole tenor of the Bible mme hela itseng gore baebele ka bo yone hela says that it is not good to take wine. ya re ga go mabapi kore ga wa tshwanna go tsa mofine Because it is corrupting. ka gore ya senya kaka So the Bible says no to strong drink, yaanong baebele ya re ga wa tshwanna go nwa bojalwa jo bo loileng no to fermented wine. ga wa tshwanna go nwa bojalwa jo bo bidile mofine o bidileng Take fresh wine. e tse hela e ntse hela lo It e is tswa the mo blessing matuteng. of the Lord. ho nnyaa ke masego a morena ko go lona We have looked mainly at the Old Testament. ne re lebile testamente e I kgologolo think next time we will probably have some time to look into the New Testament texts. probably can give them for further reading okay. Yes. So gongwe rena kongwe re tla lebela gore mo new testamenteng ba dirisa ya Where the magoko word wine is used in the New Testament. gore mo testamenteng e ntšha waene o dirisiwa ya Such as mofine the text where Jesus turned water into wine. le tsone dikgang tsene morena a hetola metsi a And the dira apostles mofine are told to be drunk with wine. gore baapostoloi ba ba tshwanetse ba And itshietse go le Timothy is advised to maphakela take a little wine. me le timoteo a gakololwa gore tsa mofinenyana And the elders are advised not to take wine, much wine. bagolwane le bona gate senweng I get it. mofine o May the bidileng Lord bless us. a modimo a re segogatse